এমদাস টিউটোরিয়াল সমস্ত দর্শকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে দেখুন একটি সরকারি অর্ডার নিয়ে আলোচনা করছি। 2023 সালে পঞ্চায়েত ভোটে কোন কোন অফিসারদেরকে ডিউটি করতে হবে না, অর্থাৎ ডিউটি থেকে তাদের দায়িত্বে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্ডারটি দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। আর আপনি যদি প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। Appointment of polling personnel clarification subject বডিতে দেখুন কি লেখা আছে। With reference to the above, I directed to state that it has come to the notice of the Commission that there have been instances where para-teacher or primary teacher have been appointed for as fourth polling officer, and in other instances medical officers have been assigned polling duties. এবারে সেই ডিউটিটাকে এখানে ক্যান্সেল করা হয়েছে, দেখে নিন, আন্ডারলাইন করা আছে রেড কালারে। In this regard, I am directed to inform that para-teacher or primary teacher may not be appointed as fourth polling officers, and where medical officers have been assigned polling duties, they may be extended. ধন্যবাদ, এখানে শেষ করলাম।